to information segments on GH Libya TV. Those who are celebrating Christmas, we wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Now, after the Libyans postponed their elections to 24th January 2022, many people have spoken about the incident. So, on this day, 26 December 2021, the story making the headlines. Mr. Hamid Dbeiba says lack of one of three stages that led to the failure of December 24th elections. The presidential candidates condemn postponing elections. The Arab League calls on Libya parties to commit to greater good of the country. 107 refugees evacuated from Libya to Romania. So these are many more stories that we have for you on this day, 26 December 2021. So stay tuned and enjoy the news. It's GH Libya TV. This TV is fantastic. Watch the program clearly and subscribe. All what we need from you is just click the button and subscribe. Whatever we do, you receive it. This TV station is perfect. We love you. Welcome back. Now, the news in detail. The presidential candidate and the Prime Minister, AbdulHamid Dbeiba, said in a seminar titled Role of Women in the Political Process in Tripoli that Libya elections must be based on three stages, and the lack of one of them led to the failure of 24th December vote. Dbeiba said the first stage is the constitution so Libyans can refer to, and the second is the laws that can ensure fair and credible elections, whilst the third stage is assurance of acceptance of the elections results. Dbeiba criticized the preparation for elections without first completing the requirement for the votes, adding that the current laws of elections are made to fit certain candidates, and say that parliamentary elections will be held after presidential elections results are ensured in a way for daring the votes. The second stage of elections, the election process itself doesn't have equal assurance for all candidates, especially in visiting all cities in Libya to campaign before the vote. The government was prevented from visiting Kufra to meet with the people there, and when we sent Interior Minister vehicle to South Libya, they were stolen and prevented the representatives from going to their final destinations, Dbeiba explained. Now, on the same election issues, a group of candidates for the Libyan presidential elections called on the High National Election Commission to issue the final list of the presidential candidates and the preliminary list of the parliamentary candidates. The candidates welcome in a statement the announcement of the High National Election Commission that January 24th is the date to start the first round of election, urging the House of Representatives and the United Nations Support Mission in Libya to take up their responsibilities toward the votes. They also denounce the unjustified delay of elections and urge for respecting the deadline, rejecting any form of new transition. Now, on the same election issues, the United Nations Secretary General's Special Advisor on Libya, Stephanie Williams, said that all those who were candidates for executive authorities positions during the Libyan political dialogue forum process made written pledges not to run in the upcoming elections. Williams' response came to a question of the Prime Minister of the interim government of national unity, AbdulHamid Dbeiba, was entitled to run in the upcoming elections. In an interview with the London-based Al-Shaka Al-Sat,
Williams also said that the decision on the date of the election and the eligibility of Saif Islam Gaddafi to run were a private Libyan matter to be taken by the judicial, calling on all parties to respect Libyan sovereignty and the independence of the judicial and comply with the ruling issued by it. She stressed that setting the best date for the elections after they were postponed on December 24th is up to the competent authorities in Libya, that is, the House of Representatives and Elections Commission and the judiciary. Williams added that the United Nations is working with all parties inside Libya as well as international partners to ensure the provision of an appropriate environment for holding elections, the results of which are acceptable to all, saying the efforts of the United Nations will not stop in mobilizing the necessary support with internal and external parties in order to enhance respect for Libya's sovereignty and achieve the desired stability in the country. She noted that during the past 10 days, she met hundreds of Libyans from different political spectrums, including competing and conflicting parties. Everyone says that the Libyan people want elections that lead to permanent solutions to restore the legitimacy of international institutions and to take people out of transitional stages to stability and prosperity. Now, the Speaker of the Arab Parliament, AbdulHamid, has stressed the need for all foreign forces and machineries to leave Libya territory as a basic guarantee for the stability of the situation in Libya. This came in a congratulatory letter on the 70th anniversary of Libya's Independence Day. Assumi reiterated that Arab Parliament support to activate the Libya will achieve the supreme interest of Libya and preserve the unity, stability, and sovereignty of its land, expressing the Parliament's solidarity with the Libyan people to respect their right to choose their leaders away from any external interference. So, due to that, the Secretary General of the Arab League, Ahmed Abdel Gates, called on Libyan parties to look for the interests of the whole country rather than pursuing narrow personal interests, adding that Libya is at a dangerous crossroads and all parties need to cooperate to hold elections that preserve the unity and the sovereignty of the country. Abdel Gates urged all parties to rely on dialogue to settle differences rather than conflict and arms, saying preserving stability is needed for Libyans to be able to express their will freely. Gates indicated that it's important that Libyans reach national consensus and measures leading to elections and to the acceptance of their results, saying the international communities reiterated the essential need to hold presidential and parliamentary elections and end the presence of foreign military in the country. Libya TV. Now, in our last story, the United Nations High Commission for Refugees has evacuated 107 refugees to the Emergency Transit Center in Romania. In cooperation with the International Organization for Migration (IOM) in Libya,
noting that their cases will be processed for resettlement to Canada. With this flight, 1,463 vulnerable refugee and asylum seekers have been able to fly out of Libya this year on resettlement and evacuation flight, or as part of complementary pathway, including family reunification. The United Nations Commissioner for Refugees indicated that this is the last evacuation flight for 2021. The United Nations Commissioner for Refugees called on countries to offer more places that can be a safe haven for asylum seekers and enable them to leave Libya. So guys, these are the informations on the grounds that we want to disclose it to you guys out there. So if you have not subscribed, please do well and subscribe. When you subscribe, share it to your friends and loved ones, for we have more for you. It's GH Libya TV. This TV is fantastic. Watch the program clearly and subscribe. All what we need from you is just click the button and subscribe. Whatever we do, you receive it. This TV station is perfect. We love you. Abusia bese mo akwaba aba GH Libya TV so se ene ne dikan ena wo hweye na unya meka busuaku no ho na waklike subscribe no so se beye na obetumi abeka abusuaku no ho. Ensema yede betumo ene dey no ensema ewo mu no bi ne tofabo ena yede ebrewe na ensema betodwa akiri mu anano fieda etwa mu bosome du mienu da etoso adunu enan no ena nanka ewo se Libya fo eto aba ewo man mu nanso biribi baako ana mienu bi nte no abato no antumi amaso ama empanimfo atu abato ahyeda ede ko bosome January ya edi enimu na bosome baako edi enimu da etoso adunu enan na enumu ena nipadom ene eku ahodo empanimfo eni ntira ahodo na akasa afasa dwumade ho na opanimpa na ono ena na ohwe Libya man so the prime minister metra Mr. AbdulHamid Dbeiba eso akasa ewo saa ensami eho ene enipaku ahodo ne asoye empanimfo ahodo bibiri akasa na wo opanin kasa yi mu no ose eye niema miensa ena na ewo abato no edwumadi ananhyehyɛ ya sese wode to abano mu na niema miensa no eno ena binum antoto yi a aka ho bi ama saa edai etumi etwam wantumi anto abano na wɔkyeremu a niema di edi nkan no eye constitution a ene mmara hodo a ɛsɛ wagitum ede eto abano eno akyiri no wɔse ensema hodo bibiri nso ena na ekoso ne titiro wɔse eduru ba bi kura no na mmara na ɛwɔ hɔ no ene ebi mu de emfa ayese mmara no akyia kakra eno akyiri no se mpanifo kura bi kase omo firi baabi akɔ baabi akɔyɛ campaign a enya de wonya saa kwanya ne nyina aye security ho ensam enti saa niema nyina na entoto yie eno enti ena ema abato no etumi etu ekɔhye eda na mwɔhwɛ animu sɛ ena mpanifo ayi asi hɔ na meno kase no eye mrahye bodwafo ebetena sɛ eye dwode na bosumi dumienu da etoso wadu no enson no na afei wakɔhwɛ na watoto mmara aye nhyehyɛ a obetumi ede ato abanu mu na enumu akiri no mpanimfo wo ginae sɛ wɔbɛto na wɔpɛ mampanyine akonnwa no nso ahyia mu na wɔn nso ede nsɛm bebree atodwa sɛ abawo ya wotu ɛhyɛ da no ɛyɛ ade a ha adwen pa amoa na wɔnhwɛ na wɔnyɛ ntotoyɛ sɛ deɛ edi animu yi deɛ wɔbɛtumi ayɛ na ntotoyɛ no atumi atɔ yie na wato aba na ɔman Libya no nso atumi abɛyɛ asomdwie na afa ne ntema pa ɛfra enumu no ɛyɛ mpanimfo a wɔhwɛ ɛyɛ Arab League and as a Arab community no so parliament no so akasa na won so e de atodwa se de ekoso ni de esi wo man mu nyina no eye se edi nkan no otitinani and as a speaker of the parliament no or the Arab community no akiri mu se asese military ahodo asrafo dom ahodo wonye Libya fo wo firi aman ahodo so a wo man mu nyina de edi nkan pa ne se asese wo be yi safo no nyina afiri oman mu na eno na eye kwan a edi nkan a ebetumi akyere se ebema asondwe atumi aba oman mu eno akiri no
wasa ede afutuo kɛseɛ ama sɛ wɔnhwɛ na wɔndwene ɔman no mmom ho ɛnsene ankora yiyedie bi ne wɔn personal interest bi a wɔne ɛda ho na mmom wɔma ɔman no ɛni wɔn anim kan na wɔntumi mmoa ɔman no ma ɛnkɔ anim. Wei aka ho bi ama the UN envoy Mrs. Stephanie Williams enso ene mpanimfo ahodo a wɔpɛ dwumadie anaasɛ wɔpɛ sɛ wɔto wɔn so aba ne wei no ahyia ayɛ nkutahodie dwumadie ahodo bebree a adwuma maame wei ɛbɔ no ɛkɔ nkan paa na enum ɛna wɔkyerɛ mu sɛ mpanimfo a wɔhwɛ ɔman so anaasɛ asoya ahodo no so ɔno wɔn akasa wɔn nyinaa gye ato mu sɛ ɛnyɛ ade a wɔbɛba bɛgyina sɛ wɔnto wɔn so aba no bi wɔn deɛ bɛhwɛ akyire na watena na wahwɛ ama yie ato yie na ɔman nso atumi afa ne ntoma pɛfra na enum ɛna mame ɛde to gya sɛ wɔnhwɛ na wɔmmoa na afa wɔn ho di a ɔman enyaeɛ mmere bi a atwa mu no wɔbɛhwɛ sɛ saa afa wɔn ho di no ebetumi akɔ so atena ɔman mu na ama ɔman nso atumi abɛyɛ krabɛhwɛ na ɛno akyire no wɔkɔ so etu wɔn fo ɛkyerɛ sɛ wɔn nyinaa nka wɔn ho mmom na sɛ praeɛ wɔ hɔ no yɛka ne nyinaa bɔ mu a ayɛ na ne bu ɛɛden na mmom sɛ yɛyi yɛn ho ankorankora na watumi wakame amfiri wɔn ntam a ɛnyɛ ade a ɔman no ɛbɛtumi afa ne ntoma pa afira na ne korakora mu na nsɛm a yɛde bɛto dwa akyerɛ mu a ɛyɛ the United High Nations Commissioner for Refugees no nso ne IOM no aka abom afa nipa mako ɔha ne nson de wɔn firi ɔman Libya mu a wɔde wɔn ani akyerɛ ɛyɛ Romania na wɔkyerɛ mu a ɛhɔ deɛ ɛyɛ bea wɔde wɔn ekogu na watwɛn sɛ wɔbɛyɛ wɔn mu nhwehwɛmu na afei wasɔn wɔn so na wɔn a akwanya ɛbɛba de ama wɔn no wɔde wɔn bɛsan atoa so afiri Romania na wɔde wɔn akɔpie ɛwɔ Canada na wɔkyerɛ mu a ne nyinaa no ɛyɛ mmoa a wɔde ɛboa wɔn a wɔhia mmoa wɔn a ɛsɛ sɛ wɔnya saa akwanya yi mu nyinaa no wɔbɛhwɛ na waboa na wayi nipa a wɔn ho ɛkyerɛ wɔn a wɔakɔ nsɛnsɛmɛ ɛwɔ ɔman mu no nso no wɔanya abea papa ɛde wɔn akɔtena wei aka ho bi ama mpanimfoɔ ɛde adesrɛdeɛ kɛseɛ ɛna ato aman ahodoɔ nyinaa anim sɛ wɔnhwɛ na wɔmmoa na wɔnyɛ nhyehyɛeɛ so no nko ɛmfa ɛmmoa sɛ ɔman bi wɔ baabi na wɔn nso wɔn ho ɛhenha wɔn anaasɛ wɔbɛnya akwanya ɛwɔ hɔ a wɔmmoa na wɔn nso ɛmfa saafoɔ yi ɛmfiri ɔman Libya mu na wɔmfa ahɔhoɔ anaa wɔn a wɔsiki asylum no nso no wɔmfa wɔn ɛmfiri ɔman yi mu na wɔmfa nkɔpie ɔman a ɛte saa ɛso na wɔkyerɛ mu a saa dwumadie wei a ɛkɔɔ so no ɛyɛ deɛ ɛtwa toɔ ɛwɔ afie mpem 221 mu ɛyɛ 2021 emu na wɔkyerɛ mu a afei nkoa no nipa a wɔde wɔn afiri ha anaa wɔde wafa wɔn afiri ɔman Libya mu na wɔsiki asylum ɛwɔ other countries no nkoa no ana ɔbɛsom ɛyɛ mpem 1,463 vulnerable refugees asylum seekers a wɔfa wɔn ɛde wɔn afiri ɔman Libya mu a wɔde wɔn akɔpie aman ahodoɔ so a wɔsɛ wei ɛna ɛtwa toɔ koraa ɛwɔ afei mu a ɛnyɛ sɛ wɔn dwumadie nso ato atwa sɛ yɛsi afei a ɛdi anim nso a wɔbɛkɔ so adi wɔn dwuma sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata na wɔde aboa nipa ɛnso ɛno nti no ɔman bi nso ɛwɔ baabi na wɔn nso wɔn ho ɛhenha wɔn anaa wɔn nso bɛtumi aboa a obi biara ɛmfa ne ho anyimu na wɔntumi ɛmfa saafoɔ yi ɛmfiri ɔman yi mu na wɔmfa wɔn nkɔpie aman ahodoɔ mu nso na wɔn nso ɛnyɛ baabi ɛntena ɔdɔfoɔ na wei ne nsɛm a yɛnsa ka aboaboa no sɛ GH Libya TV kaseɛ bɔ a yɛde bɛsom wo ɛwɔ ɛyɛ afei mu na afei ɛbɛkɔ awie nso no wɔn a wɔdi buronya ɛyɛ yɛma wɔn nyinaa ɛyɛ Merry Christmas yɛma wɔn nyinaa afehyia pa ɛka sɛ awurade ɛnyɛ ne yie ɛmfa ɛma yɛn afei mu deɛ obi biara ɛhwehwɛ no ne nsa ɛnka enti abusua wonya ɛmɛka abusuakuo no ho a na waklike subscribe no so wowie a na walike na afei wode comment na aba afei wowie a na wahyɛ ɛde ama wo nua na yɛn nyinaa nso atena abusuakuo mu awurade ɛnhyira wo yɛma mo nyinaa afehyia pa yɛma mo biara afehyia pa